أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to tonight's Shabe Jumah program. Inshallah, tonight's program we will start with the recitation of Hadith Kisa for Badwa Kumail and regular Shabe Jumah speech. Inshallah, upcoming programs on March 9th, which will be a Tuesday, we will be commemorating the Shahada of the first seventh Imam, Imam Musa al-Kazim alayhi salatu wasalam, which program will inshallah coincide with Dua Tawassul program. With Dua Tawassul program will start at 7:30. So that's next week, Tuesday, March 9th, inshallah. For the recitation of Hadith Kisa, I would request Brother Ghulam Haider to please begin the program. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عم أخي
وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، وأتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أمي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على صل محمد. على محمد وآل محمد. بسم الله. Is the screen shared? Yes, it was sharing. Now it's gone. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني
وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فانح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري.
غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك.
أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أدباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أزهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم
والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرق، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فقده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا
يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أحسنتم. Jazakumullah. Thank you very much for that beautiful recitation. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all your ibadat and your recitations. Before I begin, I just request for Surah Fatiha for the following marhumin. Marhum Ali Asghar Wasnani, son of Nazim Hussain Wasnani, who passed away yesterday in Muscat, Oman, as well as Marhuma Samira Raza, daughter of Mia Irshad Ahmad, who passed away on Tuesday, March 2nd, and Marhum Sayyid Hassan Ali, also known as Hassubhai, son of Sayyid Nasir Ali, who passed away on Monday, March 1st. Please recite Surah Fatiha for all of these marhumin, as well as your own past marhumin and marhumat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد. Also, please recite this dua with me from Surah Namal together for all of those people who are sick, who are in need of dua, who are suffering and struggling, going through this difficult time. May Allah subhanahu wa ta'ala give them quick recovery, swift recovery from all of the difficulties that they may be facing with the barakat of this dua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibu al-mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Amma yujibu al-mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Amma yujibu al-mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل أنه قال: كل أمر ذي بال لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The tradition that I end today's discussion is a well-known tradition which is associated with Allah subhanahu wa ta'ala and therefore called Hadith Qudsi. The Prophet narrates from Allah that he said, every action that starts without Bismillah remains incomplete, meaning without posterity. There's no future for that action. And from the worldly aspect, people might think that that action is alive and very much successful, but in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, that action has no posterity. So when Quran was revealed and Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, was addressed to recite Iqra, he was asked to recite in the name of his Lord. So the ayat said, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Read
in the name of your Lord. And also, when Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, he built the ark, and when the floods came and he embarked on this journey and he boarded the ship, as well as people who believed in him, Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam began the journey by saying, وَقَالَ irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Embark in it. It will sail in the name of Allah. In His name it will sail, and in His name it will cast anchor. So what is this Bismillah? Bismillah was Bismillah. Because of kathrat istimal, the usage of it in this way, the alif was dropped and it became Bismillah, which means I asta'inu. That means I seek assistance from. Oh, man ista'anat, or ibtada, the one through whom something begins or starts. Now it is wajib to recite Bismillah prior to every chapter, as it is considered to be the part of each chapter of Quran. There is a discussion in the madhab of Ahl Tasannun, where the madhab of Imam Abu Hanifa and the Qurra of Medina, the Qurra of Basra, they do not believe in Bismillah being part of even Surah Fatiha for that matter, let alone other surahs of Quran. But the Qurra of Mecca as well as Kufa believe, and the madhab of Imam Shafi'i consider it to be part of each and every single chapter, and of course part of Surah Fatiha. And there are many dalail upon it, that Surah Fatiha, there's 7 ayat in it, and there's a reference to it made later on in Quran. So in Salat, one must make up. So this is according to our madhab, that when we want to, when we consider Bismillah to be part of each and every single chapter of Quran, therefore it has to be associated with that particular chapter. And so when a person in Salat, one makes a niyat and mind to recite a particular surah, one must make up their mind before saying Bismillah that which surah they're going to go ahead and recite. So you can't just say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and then think, okay, today I'll recite, for example, of course after Surah Fatiha, that I'll recite, for example, Qul Huwallah, or I'll recite Qul Ya Ayyuhal Kafirun, or Inna A'tayna, or other shorter surahs. No, you have to make the niyat of this particular surah that you're reciting prior to saying Bismillah, because it is considered to be part of the surah. So therefore, this is something which is from the aspect of our fiqh and our salat. Therefore, it is incumbent upon a believer to always begin every halal action with Bismillah, every jaiz, that which is legal action, with Bismillah. So don't expect something haram that begins with Bismillah will have any fruitful results. Now, this is not to undermine anyone, but a lot of time we've seen that many of our gatherings begin in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, but then later on they shape and form into a gathering which is filled with lahab or la'ab, which is filled with such entertaining which may not be permissible by our Shariat, where there might be dancing, there might be music, there might be activities which are against the tenets of Islam. But no, we began that gathering with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So that's not what it is referring to, that every action, every tough or difficult action that begins with Bismillah or without Bismillah will remain incomplete or will not have any future. This holds true over here as well. So we read in a riwayat that it is one of the 5 signs of a believer. You hear this hadith usually on the time of Arba'een, associated with our 11th Imam, Imam Hasan Askari alayhi salatu wasalam, when he counts the 5 attributes of a mu'min, he counts one of them to be wal-jahru bi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The mu'min is someone who recites Bismillah out loud. So in another tradition, we read that on the night of Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw that there are 4 rivers of water
pure drink, milk and honey that begin with the 4 words in Bismillah. And the person who gets to drink from these rivers and enjoy, and these rivers will be in their possession, is the one who excessively recites Bismillah. So therefore, do not abandon the recitation of Bismillah. There's so many attributes that are mentioned, and the fadail that are mentioned, that if I get into those fadail, I'll stray from my initial discussion. But just one or two from the so that we can have some blessings of it and tabarruk from the kalam of Ma'soom alayhi salatu wassalam as well. That as far as the Bismillah is concerned, a lot of time you hear that even if a person was to recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim on those who are suffering from different types of illnesses, it can provide the cure. And in riwayat, we even find that if a person recites Bismillah on a person who deceased, it might make, if that person comes back to life again, do not be surprised. Now, of course, what is referred to over here is that a lot of time we declare people who are brain dead that this person is no longer alive. And how many miracles have we seen in the past, in our lifetime, and within our surrounding? Those people whom we had lost complete hope, they were revived, they came back. So that is the situation which is being addressed. That if a person, from our understanding, has died, you recite Bismillah upon that person. If that person wakes up, do not be surprised, because that's the power that this Bismillah holds. So there is no doubt that this verse is a treasure of abundant blessings. Prophet Isa والسلام, was passing by a graveyard. And upon passing through a graveyard, this is a feature which is common to all of the Anbiya, and of course our Imams as well. Remember the story of Amir al-Mu'mineen, when he passed through the graveyard, he said to his people, move quickly. Azab of Allah is coming upon the inhabitants of this graveyard. So Hazrat Isa, in a story which is associated to him, he was passing by a graveyard. And he passed by a grave where he saw the angels were coming down on the grave with azab, with the torment, with punishment. So he went about his business. And later on, when he returned and he passed by the same grave, he saw that that grave was subject to the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The same grave. So it's not like, someone else was buried later on. Hazrat Isa, this was a confusing matter for him. He asked and sought Allah's help in this regard. Oh Allah, how is it possible that the same grave earlier was subject to your wrath, and now it is the recipient of your mercy? Allah subhanahu wa ta'ala sent wahi on Hazrat Isa. He said, the man who is buried in this grave was a sinner. When he died, his wife was pregnant with his son. When this child was born and grew up, and his ustad, teacher, taught him how to recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim for the first time, which means in the name of God, the most beneficent, the most merciful. He said, Allah says that I'm ashamed to punish the father of whose son says in the name of God, who's merciful. How can I not show mercy to such a father? May Allah give all the believers that their children become the reason for their maghfirat, inshallah, just like as mentioned in this tradition. So we find various ahadith that all the sciences hidden in Quran can be found in Surah Fatiha, can easily be found in Surah Fatiha. And if we examine this surah thoroughly, we find that there are 5 main topics that surround the entire Quran and can as well be found in Surah Fatiha as well. Number 1, explanation of Tawheed and the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, explanation of Qiyamah and the details of Nar, Jahannam, and Paradise, Jannat, and Bahisht. Number 3, invitation to Ibadat and the Ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 4, the description of God's righteous and obedient servants. And number 5, stories of
the hypocrites, the mushrikeen, the polytheists, the kuffar, the disbelievers, and their despicable aqibat and their end is all mentioned in Surah Fatiha as well. So these are the themes that you find in the entire Quran. And in a nutshell, you can find all of these 5 themes in this Surah Fatiha as well. How so? Tawheed and the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala are mentioned in the first 3 ayat. The first ayat is Bismillah itself, which has Ar-Rahman wal-Rahim. These are the 2 sifat of Allah. The second ayat is Alhamdulillah, the one who's Rabbul Alameen, the one who's the Rabb of Alameen. Rabbul Alameen is, again, Allah being the Rabb is the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Ar-Rahman Ar-Rahim is repeated later on. So we find that in the first 3 ayat, what do you see? You see the concept of Tawheed, and you also see the concept of, and you also see the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. The concept of Qiyamah, the reward and the punishment, can be seen in the 4th ayat, when you find Maliki Yawmiddin, that he is the master and the owner of the day of judgment. Ibadat and seeking help could be seen in verse number 5, where we say Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, that it is you whom we worship and it is you whom we seek assistance from. Then the mention of those who walk the path, which is called Sirat-e-Mustaqim, those who are the obedient servants of Allah subhanahu wa ta'ala. We want to be part of that group and not the path of those, and we seek bara'at, and we want to be away from those groups from whom mercy of Allah subhanahu wa ta'ala was taken away. That is the group which has gone astray, and those who are disbelievers. So hence the tafsir of Quran is present in all of Fatiha. So you just look at these 5 important topics that you find throughout Quran could easily be found in Surah Fatiha. That's why Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen Ali ibn Abi Talib alayhi said, Kullu ma fil Quran fil Fatiha. Everything that is in Quran can be found in Fatiha. Wa kullu ma fil Fatihati fil Basmalah. And everything that is found in Fatiha, that is in Fatiha, Surah Fatiha, these 7 ayat, can be found in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa kullu ma fil Basmalah fil Ba'. And everything that is found in Bismillah can be found in the Ba of Bismillah. وَكُلُّ مَا فِي الْبَاءِ فِي النُّقْطَةِ. And everything that is in the Ba of Bismillah is in that dot. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ. And I am that dot which is underneath this Ba. So today, you look at it from the aspect, and I'll explain what Imam means over here. You hear this hadith a lot, and it is one of the fadail of Amir al-Mu'mineen, but you see the dot, how small this dot is. Today, you see with the advancement of science and technology that a small hard drive or the small chip which can contain millions of words of information that could fit in that small chip. There's maybe something which is unlimited information that could be fit into it. So when you look at this dot, you see that it is so small, but this dot, humans have been able to create such small dots, which are chips in which you may be able to fit unlimited amount of information. So Imam Ali says what? Ana nuqtatu tahta al-ba. I am that nuqta which is beneath this ba. فما هو الفهم الدقيق لهذا الحديث. So what do we get out of this hadith? What Imam saying? Should we just look at the zahir of Imam's riwayat and feel this is the fadilat of Imam and not go further? He said, Bismihi jallat asma'uhu bima anna lil Qur'ani zahiran wa batinan. He said the way Quran has a zahir and the Quran has a batin. That means what? The apparent Quran, which is front of us, which you and I have in our houses. The Quran, which is published in Mecca or Medina or Iraq, in Najaf or Iran, wherever it may be printed, the Quran which we have in our houses, or Pakistan,
That has a zahir. That zahir is that which we have in our hands, that we open up hopefully every day and we read from it. And then there's a batin of this Quran, which needs explanation and understanding. فَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ بَيَانِ الْبَاطِن. This hadith is not explaining the zahir of Quran, rather it's explaining the batin, the implied meaning, the hidden meaning of Quran. وَيُرِيدُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ, Imam Ali, when he said أَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ, he means that أَنَّ مِفْتَاحَ الْقُرْآنِ فِي هَذِهِ النُّقْطَةِ أنه لا يمكن فهم كل ما في القرآن إلا عن طريق الإمام. Imam says that the miftah of Quran, the key to open this book, is that dot. And there's no way of understanding the Quran without this key, which is found in Imam. And Imam himself considers to be that dot which is underneath the spa. Hopefully that explanation is comprehensible. So we see that in Arabic, because things will only get more complicated from this point on. So that's why I just wanted to prepare you. In Arabic, alphabets, we have alif, ba, ta. We begin the children from understanding and reading the Arabic alphabets. So they begin from the alphabet. Alif is the first letter that is taught. Nobody begins by teaching the children from Sin or Sheen or Bad, right? They begin with Alif because that's the first letter, first alphabet. Alif has that primary position. And Ba is secondary. So you have Alif, Ba. And even Abjad, Alif is first and Ba is second. Similarly, in the existence, God has superiority over everything. And Prophet is secondary to him. This is why Alif stands alone independently. Allah is Wahid wa Ahad. And Ba is coupled with a dot to show dependency. Alif is by itself, and Ba is coupled with a dependency of that dot. The way in all of existence Allah is one, His first creation is the compound of what? Ana wa Ali min nurin wahid. Prophet said this. Me and Ali are from the same nur. In the ranks of existence, the dot under the Ba is on their place. First Alif, then Ba, then the dot under the Ba, right? So you got this Ba, this dot is on the third place rather. So you got the Alif, you got the Ba, and then you have the dot underneath the Ba. The fact that the dot is underneath the Ba shows that it's under the command of Ba. Alif is superior, then you have Ba secondary. Ba and the dot underneath shows that Ba has superiority over this dot, and it is under the command of it. But from the perspective of emergence and expression and writing, the movement of dot is the reason alphabets and the words and the sentences come into existence. What am I saying? When you pick up a pen, when the pen meets the paper and you decide to write something, the emergence and the existence of continuous dots, one dot after another dot, is what makes a letter, an alphabet, words, and sentences, right? When the pen meets the paper is when a dot comes into existence. And then the movement of the dot results in producing the letters and words. As if the dot is the manifestation, mazhar, of all the words. So if the dot does not move or first come into existence, the alif cannot be written, nor can the ba be written. Hopefully you're following along up until this point. Now let's go back to that hadith. Therefore, when Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wasalam, compared himself to the dot, he explained his maqam of wilayat. We read in Hadith al-Qudsi, famous one, which says,
Allah subhanahu wa ta'ala says, Kuntu kanzan makhfiyan فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. I was a hidden treasure. I wanted to be recognized, so I created mankind. In all of existence, God is Qadim, not Hadith. So there are two discussions of Qadim and Hadith. Qadim is something which always existed. Hadith is something which came into existence. So Allah is not a Hadith. He existed. He's Azali and Abadi, ever living and ever existing. And Prophet is the first makhluk. But in maqam of ma'rifat and emergence, until one gains the ma'rifat of Amirul Mu'mineen, cannot comprehend Muhammadun Rasulullah. And until one gains the ma'rifat of Muhammadun Rasulullah, cannot comprehend Allah subhanahu wa ta'ala. And I can prove this through the riwayat of Rasul himself and Masumeen in their du'as and in their ad'iyah. When a person comprehends the maqam and the rank of Ali ibn Abi Talib, then he'll be able to realize that if the successor or the deputy is so exalted, just imagine the status of his master, who's Rasulullah. And when he realizes that the master is so exalted, how high will their creator be? So Prophet said, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman arada madinatul ilm falyatiha min babiha. I am the city of knowledge and Ali is the door, and whoever wants the city of knowledge, therefore they should come through the door. So in another hadith, a dua is taught to us. So Rasulullah mentioned, previous hadith, just don't take it on the basis of, oh yes, and then we get into the discussion of those who try to concoct or to fabricate the hadith. They say, well, so and so is the diwar and the wall of the city, so and so is the roof of the city, so and so is, for example, the other things, the windows, for example. We get into that discussion and we lose the main focal point over here. Focal point over here is Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. The later part of the hadith, faman arada al madina, or faman arada madinatul ilm, whoever wants madinatul ilm, falyatiha min babiha, they should come from the bab, from the door. So if you want me, then come to me through Ali ibn Abi Talib. If you want Allah, then go through me, who's Muhammad. So Rasulullah is explaining this tadriji and this gradual ascent toward Allah subhanahu wa ta'ala. So in another hadith, dua is taught to us. Oh Allah, give me your ma'rifat, because without it, I cannot recognize your prophet. Oh Allah, give me the ma'rifat of your Nabi, because without it, I cannot recognize Imam and your Hujjat. Oh Allah, give me the ma'rifat of your Imam or Hujjat, because without it, I fear I might be misguided or go astray. This type of hidayat is going from cause to the effect. Allah being the ultimate cause that we all want to reach, the creations being the effects. So we are going from Allah, we're asking Allah to give us the recognition of his Nabi. So if we recognize Nabi, we recognize him. From Nabi, we want the recognition of Imam and the Hujjat and the proof of Allah. So we're descending from top to bottom. But when you upgrade, as your softwares are upgraded on your phones and your gadgets and your computers, you go from one version to another version. This upgrade, you go from low to high. You don't come from top to bottom. You go from bottom to top. So to find the deen, one must first recognize the Imam so that he can take him and teach him the ahkam. From that, he can get to Nabi, who will then become the wasila to take us to Allah subhanahu wa ta'ala. In philosophy, it is called dalil limmi, going from the effects to the cause. Remember in the previous one, we went from cause to the effects. Here we're going from the effects to the cause. This is also the argumentation used to
to prove the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. That you see all the things that exist, these are the causes, and rather these are the effects of the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. This is called dalil limmi. In the maqam of the marifat, you come from top to bottom. This is how marifat will be. Why? Because the top person is the one who endorses, oh yes, this is my numainda, this is my servant, this is my representative. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. He's the one who's going to, if I go ahead and recommend someone, if there's a value of my word, then people will take me seriously. If someone who's has more credibility, they refer someone, we take their word for it. But if a person who has no credibility himself refers to something else, someone else, they won't be taken. So the maqam of ma'rifat, you come from top to bottom. Allah says, this is my Nabi. Nabi says, this is my wasi, and so on and so forth. But in the maqam of obedience and ita'at, you go from bottom to top. So coming back to our discussion of Bismillah, I won't take more of your time. We hear a great emphasis on hadith saqalain. So that Quran gets to us in the way Allah subhanahu wa ta'ala intended for this Quran to get to us. Not tampered with, not fabricated, not misunderstood. With its meaning, of course. The words of Quran are not tampered with. Allah subhanahu wa ta'ala is the one taking the responsibility for that. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. But the meaning is something which is tampered with. Right? A lot of the ayat of Quran, they're misunderstood. They're taken out of context. I don't know if I'll have time, but I'll, inshallah, when we follow up on this discussion, I'll give more examples. How there were this, factory of fabrication of ahadith that came in the existence after the shahadat of Amirul Mu'mineen, and during the first 4 years of Imams, the Khilafat al-Zahiri, that the way this factory came into existence, how they tried to tarnish the image of Imam and to take those fadail away and give it to someone else. This is why Amir of Sham omitted Bismillah from Salat. And that sunnat of Amir Sham is widely practiced around the Muslim world today. So wherever you see people skip and omit Bismillah, they don't recite it, this is the credit goes to Amir Sham. And on the contrary, Imams have taught us what? The Shias not only don't omit Bismillah, in fact, recite it out loud. One of the 5 things that Imam Hassan Askari ﷺ counted as the attributes of a mu'min, one of them was what? Al-Jahar bi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Reciting Bismillah out loud is one of the signs of a mu'min. So when you do recite this Bismillah out loud, not only you don't omit it, but you recite it, and you recite it out loud, you remain connected with the ba of Bismillah, which is, of course, Imam Ali ibn Abi Talib ﷺ, who said, I am that dot which is underneath it, and you receive twice the reward for that. Amir of Sham not only removed Bismillah, but also tried to tarnish the established fadail of Ali ibn Abi Talib ﷺ. And therefore, there were many ahadith which were forged to go ahead and give credit to those who were not even in picture, and take this credit away from Amirul Mu'mineen. But the one for whom Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated maqam and has stipulated the marifat of such an individual and the fadilat of such an individual, there's no one who can take that away from that individual. And that is the zat of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that we become the true followers of Amirul Mu'mineen. He is the Amir of Mu'mineen, and we may become those Mu'mineen he is the Amir of. He's Imam of Muttaqeen. May we become those Muttaqeen that he is the Imam of. Because without it, just having the love of Ali ibn Abi Talib and reading the fadail of Ali ibn Abi Talib, there were many people who did not even walk into the path of Islam. They were doing that better than us. There are many poets who have written stuff
who are not even Muslims in praise of Ali ibn Abi Talib. But if you ask Ali today, that, oh Ali, how is the act of those individuals? He might say, well, they have done something and they will be given reward by Allah subhanahu wa ta'ala. But I'd rather have that person follow me than praise me like that. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us the tawfiq and ability to become the true followers of Mawla Muttaqiyan, Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Mutawajjih ziyarat. Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Nabi Allah, assalamu alaikum ya Habib Allah, assalamu alaikum ya Khiyrat Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziyarat al-Warith. Assalamu alaikum ya Warith Adam as-Safatillah, assalamu alaikum ya Warith Nuh al-Nabiyillah, assalamu alaikum ya Warith Ibrahim Khalilillah, assalamu alaikum ya Warith Musa Kalimillah, assalamu alaikum ya Warith Isa Ruhillah, assalamu alaikum ya Warith Muhammadin Habibillah. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداعه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. أيها المدفون بعد توسل ابن مصر رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك الصاحب والأسر والزمان.
السلام عليك إمام الإنس والجان. السلام عليك شريك القرآن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى. Inshallah, join us on Tuesday night. A special announcement in regards to the Shahadat of our seventh Imam. We'll have a majlis commemorating the Shahadat of our seventh Imam on Tuesday, March 9th. Program will start at 7:30. Inshallah, Maulana Sheikh Bilal Hussain will be addressing that majlis. Until then,